Elisa Babo, consultora. Eu gostava de colocar talvez 3 perguntas, mas tenha um pouco a ver também com o que falávamos na primeira parte da manhã. Em que medida é que nos temos preocupado muito com a presença de áreas curriculares do empreendedorismo nas áreas artísticas e na educação artística, mas menos em incluir as áreas artísticas nas engenharias e nas ciências, e em que medida é que alguns dos engenheiros ou dos gestores que aparecem a entrar ou a trabalhar dentro das indústrias criativas, se tivessem tido uma formação muito mais alargada, desde o ensino básico até ao ensino secundário, com currículos ou áreas curriculares ligadas à expressão artística, não faziam melhor esta ponte e esta transversalidade. E isso pode ser uma recomendação na revisão dos currícula, quer nos ensinos básicos, que sobretudo em Portugal temos uma componente artística no ensino básico muito débil, quer mesmo no ensino superior. Outra questão, já mais relacionada com a questão da inovação e do financiamento. Até que ponto é que seria útil que dentro do financiamento se pudessem financiar projetos de cooperação entre artistas e empresas, que me parece que dificilmente cabe dentro do quadro dos financiamentos às empresas. A questão da cooperação entre universidades e empresas, entre centros de investigação e empresas é completamente assumida, mas entre escolas artísticas e empresas, ou entre organizações artísticas ou artistas e empresas, não está assumida. E penso que na questão da criatividade poderia ser uma forma de o empresário, do gestor, também poder interagir com uma cultura artística, com uma cultura da expressão artística, e os artistas, por outro lado, interagirem com uma cultura empresarial e com uma cultura científica. E por último, que será também uma questão, em que medida é que as políticas de cidades podem favorecer a fixação das indústrias criativas. Há pouco o professor António Câmara referia que uma cidade criativa é fundamental para o aparecimento ou para a localização destas indústrias, pensando um pouco nas microempresas, nas muito pequenas empresas, em que medida é que as cidades de menor dimensão, não estou a falar em capitais ou cidades como Barcelona ou como Londres ou como Lisboa, mas cidades de média dimensão na Europa, que políticas podem favorecer um ambiente criativo e em que medida é que já está assumido dentro das políticas urbanas esta dimensão da criatividade? Obrigada. Okay, these are 3 very relevant questions. The first one is why engineers and art scientists don't have art education, and I totally agree they should. And I think one of the major advantages of the American system is that in top universities like MIT and Stanford, they are required to have that education. Yeah. And that's the reason they have success in the digital media industries. Also, I think probably the UK and Ireland and the Northern Europe. In Portugal, unfortunately, the engineering education is the most conservative and conventional you can imagine, and and there are consequences, of course. If you go on the highway and you see the buildings that are built, you get the picture. So I totally agree with that. The second thing relates to the projects. Right now there are lots of projects stimulating the interaction between universities and companies, and why not to stimulate the use of artists in the companies. Actually, my company, we are 150 people and 30 are musicians. So we select artists by design. We have a band also, a Y band, and now with the increase of revenues we are going to have a program of artists in residence. But in terms of the general programs in Portugal and Europe, I totally agree.
we are creating all these new interactive objects, glass, wood, paper, and one of the things we'll do in the projects is to include artists, because artists are always in the frontier, and that's and they are essential to have really great products in the real greatness sense. The third question is related to I think so the third question, sorry, was? A terceira questão era sobre a questão das políticas de cidades. Oh, não tanto city, really important, yeah. The policies regarding the creative cities. You know, I just give some examples from Austin. Austin was a typical Texan town 20 years ago, with a university, unbelievably boring, and they totally changed the picture, and a large role was done by the city, and specifically by one person called Jim Butler. And he did several really interesting policies that could be copied all over. And one of them was to attract musicians to Austin. One of the crucial aspects in the US is the health insurance. So the city encouraged the companies to pay the health insurance of a musician. So and then that was extended to all types of artists. So any artist that wants to locate in Austin, Texas, will have the health insurance paid, you know, except the big stars, of course, but all the others will have the health insurance paid by the companies, the coalition of companies. And that's one of the examples. There are several examples now in small cities, but even in Portugal, of cities that or in towns and villages that by stimulating the creative industries achieve a quality of life and attractiveness that is totally different. For instance, Óbidos in Portugal organized the Festival of Chocolate some years ago. It was a huge success, and now they want to be the chocolate capital of the world. They don't do chocolate at all. I mean, so they want to have this huge museum, interactive museum of chocolate. Peniche, which is another town, wants to be the wave capital of the world, collecting sciences, you know, and other aspects related to the energy and surfing and so forth. So I think this is in the order of the day. Actually, we are working to create a network of creative cities, including the Lisbon metropolitan area. I think it's really decisive, and there are many examples coming out. There is a book by Will Lamb coming out studying what happened in small towns all over the U.S. That, for instance, offered space for artists, free space for artists, and many ideas. Street art, you know, Boston, Cambridge actually offers space in the street for street artists. It's like a public tender, you know, and then they have a space in the street to perform.